Olha só, hein? Aparentemente, eu acredito que. Mas a gente tá ao vivo pela primeira vez. A gente não, eu estou ao vivo pela primeira vez. Toda vez eu fico falando. Não, que a gente vai fazer, que vamos colocar. Não sou eu, né? Canal sou eu. Mas não sei nem se tá dando certo. Vamos testar. Acho que era um projeto desde o do início, né? Tinha esse projeto aqui no canal de fazer uma live. E confesso que eu tô apanhando um pouco aqui pra conseguir botar esse negócio no ar, mas acho que vai rolar assim. Vamos dar um tempinho aí, vamos ver o que acontece. Sábado à noite, são 10h45 da noite. Vamos ver o que rola aqui no YouTube. Se você ainda não acompanha o canal, nunca viu nenhum vídeo, essa é a primeira vez, eu vou deixar disponível, aliás, a live, para vocês poderem ver depois. Esse é um canal que traz. Tu tenta trazer, né? Os vídeos do universo da guitarra. Então, eu tenho feito reacts de vídeos com guitarristas, com entrevistas, com equipamento, que eu acho que é bacana. E também tenho gravado alguns vídeos sobre, principalmente R200 da Boss, que é como se fosse uma central de amplificadores ali num pedal. É bem bacana, por sinal. Então eu tenho fiz um unboxing do IR200, tem uma playlist aqui no canal só sobre IR200. Então teve o unboxing, teve os presets, que eu acho que é uma série bem legal. Então eu vou passando ali por todos os presets originais que vem no equipamento. Então para quem tem interesse em comprar, ou curiosidade em saber como funciona, como que é o som e tal, é uma ótima oportunidade porque você vai ouvindo, né? Cada vídeo é um preset diferente, então você vai ouvindo. Eu toco algumas coisas ali com preset, então você consegue ter uma noção boa antes de comprar, para ver se te agrada, se é isso que você espera. Lá no IR200 a gente tem é, várias versões já colocadas, né, no equipamento de amplificadores e caixas, e vários modelos de caixa, inclusive alguns para baixo também. E você consegue carregar impulse response de outras marcas, então é bem bacana. E além disso também eu tenho uma série aqui no canal do HX Stomp, que é uma multi-efeito muito bacana, que eu também estou fazendo mais ou menos nesse mesmo esquema, né? Então eu vou passando ali pelos presets e tanto tem uma série que eu vou passando pelos presets, como também tem uma outra série aqui no canal com uma playlist também que eu vou mostrando os amplificadores. Então tem uma playlist aqui no canal, só procurar ali na parte das playlists, que eu vou passando pelos amplificadores com as caixas. Então eu travo no amplificador e aí eu vou mudando as caixas que já vem, né? A última atualização, eu acho que eu fiz da 3.5, agora acho que já tá na 3.51, se eu não me engano. E, e aí você consegue ver quais são as diferenças de caixa dentro daquele amplificador. Acho que é bem bacana também nessa linha, para quem tá com vontade de comprar o equipamento, acho que é bem legal. Tem isso, tem alguns unboxings de equipamentos, tem os reacts que são bem legais, assim, tem dado bastante interação com vocês. E acho que também é uma ótima oportunidade, né, de seguir o canal. Se você ainda não segue o canal, clica aí no botão de inscrição e ativa o sininho aí pra você receber as notificações, inclusive de lives como essa que eu tô fazendo agora. O número de inscritos, nosso primeiro objetivo ainda, quer dizer, o meu primeiro objetivo
chegar nos 1.000 inscritos. Não é uma tarefa fácil, mas a gente vai de pouquinho em pouquinho, de inscrito em inscrito. E eu tenho certeza que muito em breve aí a gente alcança esse primeiro número, né, no YouTube. Então, minha ideia aqui hoje é fazer um react. Eu fiz um react semana passada, uma semana atrás, do Mateus Asato. Era uma entrevista, né? 10 minutos com o Mateus Asato. Tá aqui no canal, bem legal, ficou bem legal. Teve bastante visualização, achei que ficou bem legal, assim. E, e aí, pra comemorar isso, também pra comemorar aqui a primeira live, né? Abrir a primeira live aí em grande estilo. Eu trouxe um outro vídeo dele, que é um vídeo. Deixa eu ver de quando que é. É de um ano atrás que mostra o pedalboard do Mateus Asato. Então acho que é legal porque muita gente tem curiosidade em saber que tipo de. Normalmente é sempre assim, né? Você admira um guitarrista, um músico, enfim, mas o que a gente fala de guitarra, né? Então você admira um guitarrista e aí você tem muita curiosidade em saber que equipamento o guitarrista usa, porque sempre fica a impressão, né? Assim, a impressão não, né? Mas sempre fica a ideia de que equipamentos iguais tiram sons iguais, entendeu? Então há sempre assim um fundo de crença, né? De que se eu comprar a mesma guitarra que ele tem, se eu usar os mesmos efeitos na mesma sequência e tal, eu vou ter o mesmo resultado, o mesmo som. A gente sabe que isso não é verdade, né? Na minha opinião, 70% do som da guitarra vem da mão, independente da guitarra em si, do instrumento ou dos efeitos. Então, eu acho que você pode pegar o mesmo kit que a gente vai ver aqui no vídeo da pedaleira dele, do pedalboard dele, e, e entregar na mão de uma outra pessoa. Eu sentar lá e pegar e começar a tocar, não vai ter absolutamente nada a ver com o som que ele faz. Nada. Você pode usar como inspiração, por exemplo, sei lá, gostei de um drive, pô, achei legal como que ele montou, então entendi um pouco como que funciona a cabeça ali dele e tal. Acho que isso é bacana, mas também ter essa expectativa de que você vai montar esse equipamento e ele vai te trazer o mesmo resultado é viagem, sinceramente. E comigo aconteceu uma coisa engraçada, né? Quando eu comecei a tocar guitarra, um dos guitarristas, assim, talvez o meu principal até hoje, ainda que ele já tenha nos deixado, né? É o Vander Tafo. E eu achava o som demais, assim. Então, na época, eu perguntava, tinha uma galera da banda que ficava meio que responsável pelo contato com os fãs e tal. E aí eu perguntava, eles me mandavam a lista completa. Ele tá usando a caixa tal. Foi aí que eu conheci a mesa bug, por exemplo. Tá usando a caixa mesa bug tal, com efeito não sei qual, Eventide, não sei o que lá, guitarra feita não sei aonde. E aí eu ficava viajando, assim, pensando, putz, como que deve ser e não sei o que. E aí anos depois eu tive uma oportunidade de comprar um equipamento da mesa bug, assim, nem sabia direito o que eu tava fazendo naquela época. E comprei um pré, que eu tenho até hoje. Um pré-amplificador da mesa bug, que hoje em dia é bem raridade, assim, que é o quad preamp. Depois vocês colocam aí no YouTube, no Google pra pesquisar. O quad preamp é incrível, né? São 2 canais. E aí você tem 2 canais limpos, 2 canais sujos, você tem 2 equalizadores, você pode usar trocado, é muito legal. E aí eu comprei, e aí, puta, comecei a tirar mó som de guitarra e tal. E aí anos depois eu peguei uma foto que eu tinha tirado de um show do que o Vander Tafo tava, que era da banda Tafo, e tinha esse equipamento, mesmo pré. E lembro assim que eu olhei e falei, cara, não é possível, a mesma coisa e tal. E não foi intencional. Foi totalmente, sei lá, destino, o que quiser que chame.
Mas eu achei engraçado, assim, porque era um som que eu curtia muito de guitarra e depois eu acabei tendo um pouco, né? Um pedaço daquele equipamento todo, que é o que fazia sentido pra mim, porque eu também acho isso, né? Você vai ver muita coisa, mas nem tudo ali faz sentido pra você, nem tudo você usa, nem tudo faz sentido, faz parte do seu estilo. Então, por exemplo, um pedal que eu nunca tive até hoje, por exemplo, foi o wah-wah. Eu nunca tive um wah-wah. Ainda que eu, por exemplo, possa ver um vídeo com alguém usando um wah-wah maravilhosamente bem e achar sensacional, e nem por isso eu vou querer ter num pedalboard, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, vamos deixar de papo e vamos começar aqui o react do Mateus Asato. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, como eu sempre faço, tá? Quando tem react, eu sempre deixo o link do vídeo original, que eu acho que é bacana. Depois vocês irem lá, se quiserem assistir novamente, ou se quiser assistir direto de lá depois, né? Por favor, né? E também tem o canal, né? Aí no canal vocês conseguem ver outros vídeos de outras pessoas, então eu sempre deixo que eu acho que é bacana. Então vamos lá, vamos começar com o pé direito? Bora. A gente começa humilhando, né? Detalhe que é de Gibson, né? Que também não é tão comum, assim, da gente ver o Mateus Asato tocando. Também tem um ano, também não sei se... Também não sei se... Sei lá, foi um pedido do programa, também não tenho muito como saber. Mas eu não tenho visto ele tocando de Les Paul, assim. Hi, I'm Mitch Gallagher from Sweetwater. Welcome to What's on Your Pedalboard. This is Mateus Asato. It's great to have you here, man. Hey, Mitch. Thanks for having me. Yeah, man, It's been a great time. A pleasure to have you here at Sweetwater with us. You were Thank you so demonstrating some pedals for Jackson Audio. Yeah, I look forward to explain this a little bit. Yeah. And play, of course. Yeah, of course. Yeah, we definitely want to catch some playing from you. So you're kind of fresh back into the United States. Eu vou botar a legenda em português aqui porque eu acho que pode ajudar, né? Sempre falo isso, que eu acho que ninguém tem obrigação de entender inglês e também eu acho que ajuda a gente a também não ficar tão preocupado em traduzir. Então acho que é bacana colocar. Deixa eu só tentar arrumar uma configuração aqui que a transmissão tá reclamando que tá superior ao que deveria. Então eu vou arrumar. Peraí. Saída, transmissão. Vamos baixar um pouquinho aqui. Pronto. Cara, ok. Vamos ver se ele para de reclamar agora. Acho que agora vai. Então... Vou soltar aqui, hein? Bora. Yeah, man, after a year and a half being stuck in Brazil, the quarantine and, the COVID situation, feels good to be back in the United States. It's been a busy season so far. So Good. 2 weeks ago, I was doing the jump at Ruchi camp, which was so inspiring. And, I finally got the chance to meet one of my big heroes. Right. Ó, tem uma situação também que eu posso compartilhar com vocês. Que durante a pandemia eu vi alguns vídeos dele, acho que com a namorada, a noiva, não sei dizer. Também não sei dizer se eles ainda estão juntos ou não. Era legal, até porque ela trabalhava com fotografia, que é uma coisa que eu também trabalho e gosto bastante. Então eu lembro, e assim, dava pra perceber na época que ele tava bem abalado, assim.
com essa questão da pandemia. Eu acho que pra ele isso pesou bastante. Não, óbvio, todo mundo se pesou bastante. Mas ele deixou transparecer, assim, ele se expôs um pouco, mostrou um pouco e eles fizeram algumas viagens, eu lembro, nesses vídeos dela, meio que um blog, assim. E aí é, dava pra ver que ele tava meio sentindo, assim, tanto que não tava tocando, teve uma parada aí que ele, não sei se parou com um Instagram, ou se ele parece que meio que parou com o canal dele, não lembro direito os detalhes, mas ele sentiu bastante. Vamos lá. And now I'm here in Fort Wayne doing some stuff with you guys. Right. It's been great. And a week before this, I was with Bruno Mars in Las Vegas doing the residency shows over there. Nice. It's been good. Very challenging. Esse do Bruno Mars é bacana também, que ele mesmo fez um compilado. Ele fez um Reels, se eu não me engano. Que aí tinha ele indo assistir um show do Bruno Mars e curtindo e tal, e na plateia, né? Há um tempo atrás, uns anos atrás. E aí depois tinha um corte do vídeo, e aí era uma apresentação com o Mateus Asato dessas que ele falou. E aí ele tocando, aí o Bruno Mars fala na guitarra Mateus Asato, e aí ele vai lá e faz um solo assim, tá? Pô, é super inspirador isso daí. But Yeah. very interesting. You're covering some ground. Yeah, man, it's been great. It feels good to, play live music again. Right. Because this is pretty much my first music activity since COVID hit. So Yeah. it's good. Good. Well, I'm so glad you're back out there making music again. That's awesome. Thank you. So we have your pedal board here in front of us and lots of Jackson audio on there. Tell us the connection to Jackson. Ixi, vamos voltar aqui pra ver. So we have your pedal board here. Ó. Esse é o pedal dele, né? Acho que esse é o pedal dele. Flint. Bem legal. Vamos lá. In front of us and lots of Jackson audio on there. Tell us the connection to Jackson audio. It's the Jackson Marathon. Well, I think everything started back in 2015 when I was touring with Tori Kelly. And back in the days, Jackson was doing the amplifiers. Mhm. And I, as a big fan of Nigel Droff from Hillsong, I think he was using a lot, and also Robert McIntosh was using those amps, and I was like, dude, I would love to try them. And I think I hit them up on Instagram. I don't remember actually how the connection happened, but anyway, and I was playing in Dallas, and this is where they based. Mhm. And I was like, man, I would love to check those amps, and I ended up playing the amps. I played the show with the Jackson amp. It was beautiful. And this is how everything started. And then Jackson started doing the pedals, making the pedals and all the good stuff. And we just continued the relationship. And last year, during the NAMM show, one of the guys approached me in one of like the last hour of the NAMM show. I was so tired, didn't want to go over business talk, but then they're so excited, and it kind of captivated me, and I was like, yeah, man, all right, like, let's keep this conversation going. And we ended up releasing, a paddle together, and which is the Asabi. Right. And it's actually over here, and yeah, it's been a good relationship. Right. Awesome. Yeah, that's awesome. Well, they're great pedals, and the Asabi is, man, what a versatile, incredible pedal. Yeah. But let's walk through your signal path here. So we've got you playing a Les Paul, which isn't your normal guitar, is it? It is not. Well, actually. Well, you have a Supreme, don't you? I do. Oh man, you did your homework, man. Because surprisingly, a lot of people don't know that, but my first real guitar was a Les Paul. It was a Gibson Les Paul Supreme 2009.
I don't think they make those guitars anymore, unfortunately. But it was like my dream guitar. I always wanted to have that. And thankfully, I got the opportunity to have that guitar back in the days. And yeah, so I'm like a Les Paul guy, you know, Nice. since I started, I always had a Les Paul with me, and then things changed for a little bit. But yeah, so, you know, I'm thankful for you guys to let me use this. I believe it's a 54 I think it's 54, yeah. Les Paul reissue, and it just sounds phenomenal. Ó, tá explicado, né? It's a little guitarra. different from the necks I normally play because this has like a thicker neck. But it's a great sound. It feels great to play it, and you know, a little challenging, but I love it. Right. It's nice sometimes to fight a little bit with the instrument, you know. Yeah, we were talking about that. Does that change the way you what you play or how you approach playing? Oh, absolutely. Because you know, I mainly play Sir guitars, and I believe like the strongest point of Sir is probably like the neck, and like it's just so comfortable. I think the comfy of having a Sir guitar is something inevitable. You know, you associate Sir with, you know, the comfort. And it definitely changes a little bit the way how I approach it. You know, you have to play a little stronger. You know, your right hand needs to stand up a little bit more. And even though, you know, with P90s, it's just like a different, also the pickups, you know, it's a very a new type of pickups for me as well. But yeah, it changes a little bit. You know, the string action Sure. will be different, which is the case here right now. So O que é engraçado, né? Porque se a gente for pensar em termos de timbre e tal, muda totalmente, né? Pegar uma Les Paul pra fazer a apresentação do do Pedalboard é curioso, né? but I try to keep, you know, my style in whatever guitar I have in my hands, you know. Right. And this is a great weapon. That is a very cool guitar. Yeah. And you're playing through a Soldano SLO today, Yeah. which is also a little different amp for you. It is. Yeah, it's been, wow, a lot of new stuff for this. So yeah, so we ended up using this for the presentations that we did, explaining the Asabi for you guys in the morning. And I ended up liking this amp a lot. So I was like, man, we should grab that amp again. Right. Because, you know, it feels great to play. Is it like 100 watt? I think that is 100 watt. Yeah, and just like a 412, you have, you know, all the body, all the fat there, and I just love it, how it fits. And it fits really nicely with a Les Paul and those Jackson pedals. So. Sure. Well, I'm curious, how do you set the amp when it's dry? Could you turn all your pedals off and let's just hear the guitar through the amp? Yeah, well, you know, the way, so this is how it sounds. Oh, I have the effects on, but. Well. É muito som, hein? So it's like whenever I play, whenever I grab a new amp, I try to put everything flat, and then according to how it sounds, I try to adjust and shape it to whatever makes me feel comfortable. So on this case, I think it was a little bassy, especially playing, you know, a Les Paul, and so I just turned the bass a little bit, but then I kept, you know, the mids and treble on, you know, right in the middle. So that's how I normally go for it. Right. Actually, I didn't touch the presence knob. It was actually good there, the way how it was. But that's how I normally go when it comes to setting up a tone from a new amp. Right. So So everything. pretty clean, kind of Yeah. almost on the point of breaking Tô up, or do you meio like it perdido aqui. completely clean? Well, it depends, but for this, I did more like the clean. I don't normally go for that breakup thing. I know it could actually sound
É legal depois vocês colocarem como comentários feedbacks, né? Se o áudio tá bacana, se o vídeo tá bacana, se o áudio tá bacana. Acho que é legal também pra eu ter esse feedback. Fantastic when you're playing a Stratocaster and just have a tube screamer going on, you Right. know, those things, I really like it. You know, I've been digging a lot of Philip's stuff, and he's like a heavy, intense guitar player, and I appreciate the sound, but I don't normally go for that because I actually don't play very loud, unfortunately. Well, my ears actually are thankful for that, but Right. it's like I love that, but I kind of go for this kind of, you know, ambience, you know, Right. very clean. Right. So Yeah, it's not, definitely you know what I clean. mean? Yeah, definitely clean. So. So then what do you go into first on your pedal board? So this is a very confusing question for me because I kind of go the opposite way. Okay. Whenever people ask me, yeah, so what do you Okay, well, let's go the way you want to go then. So it's always confusing because, you know, people normally go say, yeah, this is like, I'll start with the fuzz, but it's actually, so for me, I always say, oh yeah, I have a reverb. Extremamente reduzida também, né? Extremamente reduzido o pedalboard, né? O que é também um ponto de reflexão, né? Outro dia eu não tenho um pedalboard ainda montado, né? Por enquanto eu tenho o HX Stomp, o IR200, porque eu tô montando uma lógica, né? Então eu tô pensando primeiro numa lógica para aí eu poder partir para um pedalboard, né? Então no meu caso eu tô criando um conceito mesmo antes de sair comprando os pedais. E aí quando eu penso em algum pedal que pode ser interessante para mim, aí eu pesquiso muito sobre esse pedal e assisto os vídeos. Por isso que eu acho que os vídeos são tão bacanas. Como eu tava falando lá no começo da live sobre os vídeos que eu tenho feito dos presets e tal, exatamente por causa disso, né? Então, eu tenho o IR200, que eu pensei como uma central mesmo de amplificador e caixa. Tirar isso da HX Stomp, que também, por natureza, já é limitada, né, na quantidade de efeitos, de stomps ali simultâneos. Então, isso eu achei bacana fazer. E na teoria também tem o preamp da mesa Bug, que não estou usando ainda, mas já está pensado para isso, pelo menos aqui, né? No escritório, né? No estúdio, em casa. Não seria para uma apresentação ao vivo, por exemplo, não, né? Aí eu substituiria por outra coisa mais prática. Mas é engraçado que se dá um pouquinho de corda assim, você viaja, né? Então outro dia eu tava num site da Saturno ali que tem um aplicativo lá de construção de pedalboard. E aí eu fiquei, viajando, coloquei uns 500 mil pedais e não sei o que. Então assim, se der um pouquinho de corda, você sai colocando, isso daqui pra isso. Esse daqui tem o reverb, mas aí eu acho que o reverb de tal pedal é melhor. Isso aqui eu posso usar não sei aonde. E aí você vai criando um monte de coisa. Então quando você pega um pedalboard mais reduzido assim, de uma pessoa, principalmente de uma pessoa conhecida, e principalmente de uma pessoa que você admira, é legal porque fica meio que um toque, né? Tipo um tapa na cara, assim, vamos dizer. Then I go for delay and so on, you know. Sure. And I make that confusion, you know, it's kind of like top, bottom, like, oh, this is a bottom string, top string, whatever. Right. So it's also a language barrier. But anyways, would be okay if I start However with you the want to go is effects fine. Yep. because I'll start with the effects because they are probably 99% on my playing. I don't actually turn this off.
Okay. Well, when I'm playing my own stuff, and because sometimes when I have to play for an artist, for example Bruno, where it's just like a lot of comping and like funky and dance music, you kind of need to, take away the reverb, especially the delay. But when I'm playing my own stuff, I have, the reverb, my effects, especially when it comes to reverb and delay, on all the time. So I'll start with the Flint, which is probably one of my favorite pedals ever. I wish they had an extra option to have like a second, like a favorite preset or something like that. E é engraçado também que quando você tem uns casos curiosos, né, no meio da música, né, principalmente de guitarra, né. Você pega casos assim de guitarristas que são muito admirados por timbre, por exemplo, como Mateus Asato, John Mayer, e o fato de usar um amplificador específico, uma guitarra específica, um cabo, sei lá, qualquer equipamento específico, principalmente pedal, transforma aquilo ali numa coqueluche, né? Então, assim, de repente um pedal que nem era tão famoso começa a ficar muito famoso e todo mundo começa a ir muito atrás, não, quero aquele. E aí torna-se um marco, assim, na indústria, exatamente por conta daquela questão que eu falei de achar que você vai ter e aí o som vai ser igual, o timbre vai ser o mesmo, tá? Então vou usar igual. E aí quando ele abre assim e mostra, é engraçado porque corre esse risco, né? Então às vezes, não que seja o caso desses pedais, mas sei lá, mostra um pedal específico ali que nem é tão famoso e aí isso daí dá uma mexida boa no mercado. But it's a phenomenal pedal. I was into Strymon since like, I don't know, 2010, back in the days with like the Blue Sky. Sure. But then when they released the Flint, it was a game changer for me. And I just love, and I normally I go for like the 80s sound here. And it's kind of like, yeah, it has a lot of, the atmosphere there, Inclusive but I quando try mostra to not get too much on o the way of my pedalboard, você até playing, especially consegue if you want to go pegar like for uma some configuração fast ali, né? runs and stuff. Se não But for de it's a great programação, pedal, man, for like, que vai estar oculta, as I você consegue said, pegar. I try to have that on, in all the time. So, so it's like, it's actually very like a considerable amount now, but I'll probably vary a little bit of like the decay, probably have a little bit towards like the middle and the mix pretty much around there. I don't like messing around much about it because I forgot to mention this. This is like my travel board. Okay. Because I was in Brazil and I just had to do this Então tá quick explicado, né? gigs. So I was like, I have to go for a small pedalboard this time. Então tá explicado. And, Então vamos But I arrumar, normally né, have two reverbs in my minha pedalboard. frase ali. Okay. It would be either Flint and I don't know, like a new number. Yeah, so like the wet, or either like an MXR reverb, which I like a lot, and well, it could vary a lot. There's a Juarez reverb, which I like a lot as well. But yeah, but this is I cannot live without a Flint for now. So it's like, I love the way how it sounds, and also the tremolo. It's a great option as well for those. It just reminds me a lot of like because I'm kind of getting into like keys now, and I've been playing a Fender Rhodes. I bought a Fender Rhodes, and it has like the tremolo option stuff. So for me, when it comes to a tremolo effect in guitars, I try to imitate what like a Fender Rhodes would provide in terms of sound for me. So yeah, this is pretty much it. And then moving on, I have a Echoplex delay by MXR, Dunlop, and Scott from Dunlop hooked me up with this pedal
também é I um was, super you know, pedal, né? actually I didn't care Assim, much about what muito delay, reconhecido, you know, né? like if it's like a tape or analog, digital, whatever. It was just like, yeah, because for me, like the delay, the flavor of the delay is mostly just like just to have that one max to two É como se fosse repetitions, meio and que um slap pack, né? it's just like for, again, to complement what the reverb does. Okay. So for me, it's very basic. But then when I got introduced to this pedal, which is amazing, I was like, oh, wow, it just got me because it has this warm flavor, especially when you press, because it has like a, I don't know much about how to explain this, but it has like this option here that makes the sound a little warmer, you know? So, you know what I mean? It kind of has like this vibration Right. sound, and I love it, how it, you know, how it manifests. É um som bem orgânico, né? As duas opções ali são meio orgânicas. So, So the delay is almost more of your ambience, like your reverb, not, Yeah. not so much Isso. it's a compliment. yeah. E It's também like, ele trabalha so you muito don't have to tap com tempo that thing, 'cause you can add a tap tempo switch to that. esse delay. Ficou estranho. Deixa eu I adiantar. could, Esse delay ele trabalha muito com a intensidade da palhetada, né? Assim, então ele responde muito, ele é muito dinâmico, né? Então isso é interessante, porque aí ele consegue, o Mateus consegue controlar, né? O uso do delay. Pedal. yeah, actually, Ryan was asking me that, but again, this is a travel board, so in case if I had the chance, I'll probably have like a tap tempo for my main board. Got it. And I could adjust, you know, the tempo stuff. But when I only have the option to have just one effect, I'll go for Echoplex and just set up like this, you know, like I don't know, this would be probably like something in between like a 85 to 90 BPM kind of, and just 1 to 2 repeats max. Right. You know, so that's probably it, and not too much volume as well, so it doesn't get, you know, too much on the way of my playing. You know? Right. It's just like, you know, kind of like a vocal delay effect, you know. Right. You don't want to hear that going on for the whole phrase, you know. It's just like when you finish the sentence and then you see like that standing up, you know what I mean? So it's kind of like how I go for it. That is one of the nice things about that particular pedal, the Echoplex, is that it sits behind your playing Pretty much. while you're playing, and then it kind of opens up when you stop Yeah. playing, which is very cool. Very Was cool. that actually like the main thing of the original Echoplex? Yeah, the original Echoplex sat the same way because of Really? the tape. The tonality of it was kind of dark, and Yeah. it kind of sat behind and had that little bit of modulation. Yeah, and you said a very important thing. I love the way how it's like. I'm a fan of like more like a darker sounds when it comes to effects, and the Echoplex has that kind Right. of, you know. Ele warm tem um som element, bem. É Yeah, isso. nice. And Exatamente. after that, Orgânico. we have the Golden Boy, which is a Jackson Audio Overdrive, a signature model by Joey. Sorry, I always say Joe, but it's Joey. And it's just amazing. I got into this overdrive very recently, and this is my so this is like my very first of overdrive for the chain, and it has a decent amount of drive, so it's more like for rhythm, open chords kind of thing. Okay. You know? Like for bluesy stuff as well, you know. Som bem na when cara it comes também, to né? Nada solo, mascarado. I don't want to go that intense in terms of dynamics. I'll probably have this, you know, when it becomes a little more quiet. And I use this more like for leads and like Estou com I would say torcicolo. like clean leads and you know, for open chords and like kind of like the strumming, but not too heavy, if that makes any sense. So I'll go for
the golden boy for that. I don't normally use the boost because when it comes, in case if I want to have more distortion, I'll go for the Asabi. But this is like Seria how I primeiro like e to segundo use the estágio. golden boy. Primeiro, You segundo know? e terceiro, It's né? just Porque for tem like um fuzz ali. open chords. So it's like, you know, I really, you know, dig the sound of this. And I normally set that in this purple color because this overdrive kind of gives a variety of sounds, pretty much kind of like the how the Asabi grows. So I keep it on the purple color. So you can switch among the different clipping diodes. Yeah, in exactly. there, right? I mean, I think it's voiced a little bit differently too. It's not like a tube screamer. I think it's more like a Marshall Governor. So it gives you a little bit of that bite that Joey Landreth uses so much. Exactly. So I normally keep that. Actually, well, because the Golden Boy was released before the Asabi, and I kind of like remember Brad Jackson saying about like, yeah, you should just, you know, check the reference, not the reference, but like, we just released that pedal and we'd love for you to check it out. And then he was pretty much like, not based off it, but, well, you know, you kind of get the influence of it. Right. And Joe's such a good player. I love, you know, his singing and also he's a complete artist, man. Yeah. And I was like, yeah, I want to go for this. And actually, I just realized I'm playing a Les Paul with P90s, which is like he also plays a P90 Les Paul, right? So yeah, man, big fan, bro. That's cool. That's very cool. So yeah, so A impressão que eu fico também, assim, no caso do som do Mateus Asato, da qualidade técnica dele, de um cara extremamente reconhecido pelo timbre, é que ele poderia, ele atingiria esse timbre com diversos tipos de equipamentos diferentes, entendeu? Não só guitarra, mas amplificador, quanto os pedais em si. Então aí a gente volta lá na minha observação original do 70% do som de guitarra vem das mãos. E não é só isso, né? Assim, ele com um equipamento diferente, muito provavelmente ele regularia o equipamento para atingir o som, entendeu? Então, isso é bem interessante, assim. Ele está usando esse pedal de overdrive, primeiro estágio. Cristal, né? Transparente. Se ele estivesse usando o outro, dentre vários aí que são similares, vamos dizer assim, ou da mesma linha, mesmo tipo de pedal, ele tiraria o mesmo som, muito próximo. Set normally on this purple magnetic color. I don't know how it's all different names, whatever. But yeah, so that's my first overdrive of the chain. So it has the drive, but not too crazy, you know? Yeah, definitely not oversaturated. Nice and crunchy. Exactly. For the crunch sound. Caramba. And I'll go for my second overdrive / distortion pedal, which is my signature pedal with Jackson Audio called Asabi. And I'll start with the overdrive option. So this is more like... Agora tem um outro ponto interessante, né? Ainda que o outro pedal seja de primeiro estágio, então seria natural que ele mostrasse primeiro, né? Eu acho que o fato de ter um pedal signature e mostrar primeiro o outro, assim, mostra uma humildade também, né? Porque eu já vi vários vídeos assim de pedalboard onde o artista tem um pedal assinatura e normalmente assim, cara, querendo ou não, sendo intencional ou não, você acaba falando mais do teu pedal assinatura,
né? Do que dos outros, né? Ou senão você quer mostrar primeiro, ou você quer mostrar ele mais alto, melhor, até porque tem uma questão comercial também, né? Mas é curioso, né? Porque ele vai primeiro no outro, né? Bora. Like a natural boost because, well, this is more like because I'm very like, I like to do a lot of finger style and, like chord stuff, chord voicings. And when we were discussing about, oh man, the design of the pedal, I kind of wanted to have something that would fit, my style in a very logical way. And I don't normally play like total clean, like just like straight to the amp. Right. I always have, besides my effects, I always have like a transparent, clean overdrive behind it. So it's like, it's not full clean. I need to have that little, saturation kind of sound, which is not totally clean, but it's not like overdriven enough. So that's what when it comes to my overdrive and on the Asabi, I go for that type of situation. So I leave the more saturation drive on my Golden Boy. So, but for the Asabi, it's more like the let me play. I think it's better for me to explain it into that. So you don't see too much difference comparing. You see the clean. It's kind of like a natural boost, like. Right. But it's like when you play a little stronger, a little heavier, you could notice. Mas é curioso também, né? Porque aí ele sai do primeiro estágio para um quase clean, né? Vamos dizer. So it's more like that option. And the fact that I can combine both, like the overdrive and, the distortion and the overdrive together. So I just like to use that as a natural boost as well, because if I just crank up the drive much, it would be too busy. So for me, it's not how I like to roll it. But yeah, so this is the overdrive settings that I use on my Asabi. And then I'll move to the distortion side, which is when it gets a little bit more aggressive, And I always skip this on the. I mean, I use actually the different flavors of it, but the orange color is my favorite. Okay. It's like that's my go-to, And it's I set it on the 75% of the distortion level, like the gains and stuff. And so it sounds like this. Pesado, né? Já é um estilo diferente mesmo. Tem um Les Paul também, né? Mas é pesado. Também fica um chiado por trás, né? It's kind of like, the hard rock. Like. It's very amp-like. That amber diode. Again, there's 4 diodes under each of those switches. Yeah. And that amber diode is a real amp-like kind of a crunch to it, right? Yeah, that's the color. The higher gain. Yeah. And thanks for explaining that better to me. No, not at all. I'm such a fan of this pedal because it does so much. I mean, you got separate EQ for the 2 sides. You got 4 different modes for each side. You got all kinds of MIDI control and stuff. Man, it's a crazy pedal. Yeah. So one of the reasons why I like to have the overdrive side on the Asabi very like quiet, it's because when in case I want to combine and have like an extra gain, and I just use that and it sounds like this. Esses são os dois juntos, né? Quer dizer, os dois juntos dentro do pedal dele.
So, you know, it's a nice blend. Right. I like the way how it goes if I make that combination going. Yeah, yeah, it really pushes that into a nice saturation. Yeah, it adds a little mids, you know. It's cool. Yeah, I like it. Yeah, very versatile pedal. Yeah. This covers a lot of ground. Yeah, it took a lot of time for us to work that out because that was so when the guys came to talk to me about having a signature pedal, that was right after NAMM last year, and then COVID hits and stuff, right. And then I had to go back to Brazil, and we had to discuss a lot of things just through like Zoom or like Skype, whatever, FaceTime. Right. And it's hard, you know, to see like, yeah, I want it to sound like this, and you know, we had to ship a lot of stuff. They had to send a lot of things over Brazil, and customs there could be a little pain, you know. Right. But I'm very happy with the result of this pedal. It's just like a very versatile, you know, and I try to use that as much as possible. Queria testar esse And pedal. another thing I kind of wanted to have on that, it was because before the Asabi, I always had like at least like 3 overdrives, you know, to have like different layers. So I had that natural boost, then a little bit more overdriven sound, and then like a full distorted sound, and that would require at least like 3 pedals for that. Right. And now, thankfully, I have, you know, all that in one pedal, you know, especially like with the gain adjustments as well. So for me, it's just like, yeah, guys, I need that, you know, like just like the simplicity of having all of that. And É incrível, né, que one você assiste little e fica com box vontade might de be a tocar little guitarra. complex, but let's try it. And then these guys nailed the job. And then next, we have the Bloom, which is like a freaking machine because you have a boost plus a compressor and an EQ. So another thing I'd like to compliment is that, well, when it comes to compression, I gotta be very careful about it because I don't want to sound too, like, when you kind of notice, oh man, this is like super compressed. So I always try to go for a very like, how do I say, like in a very like decent, you know, amount of compression. So not too crazy, but also not, you know, because what's the point of having a compressor if you're just not, you know, at least like feeling that. So the fact that I play a lot of clean stuff kind of requires a little bit of like that extra help. Because in terms of dynamics, sometimes, you know, you play something on clean tones and it doesn't show up very much, especially like when it comes to harmonics and stuff. I always like to have the compressor on for, you know, in cases that I'm playing like an overdrive like this. So. So it kind of helps a lot. Right. Yeah, I was noticing when you were playing the clean sounds, it's a very subtle compression. It kind of sits back behind there, which this pedal is so great at because you can dial that back and compress things, but not have it sound squashed. Absolutely. And well, this EQ option is could be very useful as well because sometimes I miss, because on the overdrive of the Asabi, we only have like the tone option, and sometimes there's, depending on the amp and stuff, in case if I'm playing a gig which they don't have the amp I like, I might, you know, require some extra EQs. So the Bloom is a great option for that because if I just do this, I could activate the EQ and compensate whatever is missing, you know, when it comes to having an overdrive. Right now it's actually super good, so I'm not using it. But, you know, I could use that for, you know, whatever situation. É coringa, né, pra ele. And the Bloom, which is like just like the boost itself, I could use it, but as just like a natural boost as well. But since the fact that I have that option here, so I'm like, I don't touch it very much. Right. But it could fit really nicely too.
So it's like, yeah. Nice. Love it. And you could also use that to boost the drive side of the Asabi. Could use that. So yeah, you got a lot of versatility there. That's true. I forgot about that option. Well, that's a lot of stuff going on here. Yes, but yeah, and yeah, but normally when it comes to the bloom, I use that for the compression. It's just like the guys did a really nice job, and having that blend option as well, which is like, it's, I mean, in my particular opinion, this is like a must when it comes to compression. It's nice to balance those things, you know? Yeah, right. And the last, which is supposed to be the first, is the fuzz, which again is a very recent pedal that the guys hooked me up with. And I'm not very familiar with fuzz sounds. I know this is a shame as a guitar player, but my goal for this is actually like, when it comes to this pedal, I'll just go for the octave stuff. And this is more for flavors, you know, like the Jimi Hendrix. Right now I'm not playing a Stratocaster, but you know what I'm saying? Like when you have that, the neck stuff and... We actually don't have much right now, but in case if I want to add a little bit extra. So, you know, just to have that little flavor, kind of like a pog or something, you know, but in a very more like saturated way. Yeah. So. It's interesting that you run that into the compressor instead of the other way. Although most fuzzes respond better when the guitar plugs directly in, but so you're compressing the fuzz signal before it goes to the Asabi or the Golden Boy. Well, I didn't know that, but thanks for letting me know. Because probably in the next interview, that chain might change a little bit. But yeah, so I normally, you know, play. Cara, pedal tem. Obviously, I mean, it works great. So yeah. I wouldn't change. But pedal tem disso, né? Então, tem. Eu uso do jeito tal, tá? Você pode usar de 1000 maneiras diferentes, 1000 ordens, 1000 sequências diferentes, né? Então, o que é bacana quando você tem opções como, por exemplo, uma HX Stomp, é que você consegue fazer essa transferência de localização muito fácil, né? Então, na HX Stomp, por exemplo, você clica ali no Stomp e coloca ele para frente, para trás, para o lado. Então isso daí é um exercício bacana também para você sentir como que você curte mais, né? Tem um compressor, a regra do compressor é ser em tal posição. Pô, mas como que ele soaria aqui? Como ele soaria ali? Porque então, às vezes você pode concordar, né? Então, mas agora eu entendi por que ele tem que ser em tal posição, porque se eu colocar em tal vai acontecer tal coisa. Acho que esse exercício é bacana para você não simplesmente repetir uma sequência, mas entender exatamente o que está acontecendo. Well, I'm getting into the fuzz world now, so hopefully by, you know, through the years, you know, I could see that in my playing as well. Right. Well, you have a lot of different flavors available in that pedal too. That's one of the hallmarks of the Jackson Audio stuff is the super versatility that all those pedals have. So very cool, man. That board covers a lot of ground. A lot of different gain levels, a lot of different tones. Absolutely, man. And again, you know, especially when it comes to compression, I keep coming back to the boom, but you know, it fits pretty nicely, you know, because you know, I was playing with Bruno, it's very like clean driven, and somehow you have to, you know, the parts needs to stand up a little bit, you know. Well, this is not the most appropriate guitar, but you know, it's nice to have that little extra, you know, like for those like Prince sounds, kind of, you know. So. Sure.
So it's nice to have that, you know, and the compressor really helps a lot with this. Right. So yeah, all those varieties are very important, and it's making me very happy. You know, it's helping me a lot as well. Right, that's during great. this time here in America. So. Yeah, right. So I have to ask you one more question. Yeah. That as much for myself as anything, yourself and Andre Nieri, you guys palm the pick almost more smoothly than just about anybody I've seen. The way you switch from pick to finger style. Yeah. How do you hold the pick when you palm it, and how do you get it back and forth so fast? Well, it's actually a natural thing. Well, I think Andre is probably because of like he's very into like the nylon Brazilian music style. Tem vídeo aqui do André Nieri, tá mal que eu fiz com ele, é bem legal. Like after getting to like John Mayer's music or Tommy Emmanuel. And the way how I normally do it, it's just like from, I don't know if this is a good angle, but I have this and then I just kind of like go over this. I know Andre does in a different way. To his little finger, yeah. Yeah, but in my, cause like I go for like those regular, it's like big size. And I just use my middle finger. And you drop the middle finger? Like that. Yeah, you know, there's some tricks about it. I'll probably release that in a master class, so I can't say much. There you go. Save the secrets, man. No, but like, but that's how I normally do it, you know? And the good thing about it, it's just like, cause even with a pick like this, I still could use, you know, like all the other fingers as well, you know? So it's like... Não dá nem pra tentar, né? So, you know, it's an incredibly smooth transition between those. It's hard to answer that, actually, because I never thought of like, oh yeah, I'm gonna hide the pick or whatever. But, because I remember seeing like Carl Bernheim, he was a teacher at MI. I don't know if he still teaches there, but he was doing like this open counseling and stuff. And he uses like, whenever he wants to play country stuff or, you know, different style. And he was just explaining about like how sometimes it's nice to have, because I think he normally like leaves the pick on his lap or whatever, like some people actually like just hold in the mouth and stuff. So I was like, yeah, man, I want to be able to find a source to just keep the pick and then just get back. Do both, yeah. Yeah, and then you also do hybrid picking as well, so you're kind of covering all three. That's true. Yeah. Those. So yeah, lots of different techniques available too. Yeah, it's interesting. But again, like it ended up being a very natural way, and I like didn't actually like plan about it. Oh, this is like my strategy or whatever. But it's a cool question. Yeah, I got asked that kind of often. So. Yeah, very cool. Man, thanks so much for taking the time to sit down with us and tell us about your approach to tone and your pedals and playing and everything, man. It's fantastic to have you here. Sempre muito leve, né? Os vídeos assim com Mateus. My pleasure. It's a big honor to be here, and I'm very thankful for you to have, you know, to spend your time with me, and very thankful for Sweetwater as well. So thank you guys for having me, and I hope I can see you guys very soon. I hope you come back soon. Yeah, come absolutely, back and man. do some more playing. Yeah. Great to see you here. Thank you. Great to see you, man. And thank you for joining us for What's on Your Pedalboard. I'm Mitch Gallagher from Sweetwater. Finalzinho aí. Então é isso. Deixa eu mudar aqui para falar com vocês. Essa foi nossa primeira live. Muito legal ter feito essa experiência. Não foi fácil chegar até esse ponto, porque tive que aprender um monte de coisa que eu não sabia. Espero que tenha ficado boa a transmissão. Que a gente possa fazer outras em outras oportunidades, em mais oportunidades.
Acho bacana. E se você ainda não conhece o canal, não conhecia o canal, porque agora você já conhece, uma ótima oportunidade para você se inscrever, clicar no sininho. Tem o meu Instagram também, Marcos_Martins. É bem bacana porque lá eu posto outras coisas. Falo também sobre fotografia, enfim. Tem vídeos curtos ali pro Stories também legais. Acho que vale a pena seguir. E tem várias playlists aqui no canal, divirtam-se. Eu vou tentar deixar tudo sempre agrupado para ficar mais fácil para vocês poderem curtir bastante. Manda para aquele teu amigo que toca guitarra, que tem banda, que toca na igreja, que eu tenho certeza que ele vai curtir, assim como você também curtiu. E é um prazer. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.